wardegdega magaalada Laascaanod ee caasimadda maamulka waqooyi bari waxa ay martigelisay mid ka mid ah shirarkii ugu weynaa ee xubno ka socday beesha caalamka gaar ahaan wafdigii ugu sareeyay qaramada midoobay ee gaaray magaalada Laascaanod ee maamulka waqooyi bari muddo dheer kadib iyadoo magaalada Laascaanod wafdiga ka tagay sidoo kale yeesheen shir gaar ah oo dhaxmaray hay'adda qaramada midoobay ee UN-ka qaybteeda gargaarka bini'aadanimada iyo sidoo kale hay'adihii ugu badnaa hoos yimaado oo si gaar ah shir ballaaran ula galay maamulka waqooyi bari iyadoo haddii maamulka waqooyi bari loo diidanaa ama laga hor istaagsanaa gargaarka iyo mashaariicda qaar xilligan si toos ah u bilowdeen hirgelinta mashaariic badan iyo sidoo kale in ay saldhigtaan magaalada Laascaanod hay'ado badan oo hoos yimaada qaramada midoobay iyo sidoo kale tallaabooyin kale oo dheeri oo xilligan uu qaaday maamulka waqooyi bari haddii muddo dheer uu raadinayay inuu gaaro xerada xalane saldhigyada iyo sidoo kale xarumaha kala duwan ee hay'adaha iyo sidoo kale xarunta weyn ee UN-ka markan magaalada Laascaanod ayaa loogu tagay iyadoo gaaridda magaalada Laascaanod ay la mid tahay inuu gaaray ku-xigeenka guud ee xogayaha qaramada midoobay ee Soomaaliya u fadhiya Mr. George Conway si la midna magaalooyinka Hargeysa, Garowe, Baydhabo, Kismaayo iyo Muqdisho sida uu gaaro kale ayaa loogu soo dhaweeyay iyadoo gaaridiisa magaalada Laascaanod uu soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi bari Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo loo yaqaano Cabdirashiid Cawl sidoo kale soo dhaweyntii maanta ee magaalada Laascaanod ee hay'adda qaramada midoobay gaar ahaan wafdigii uu hogaaminayay ku-xigeenka guud ee xogayaha qaramada midoobay ee Soomaaliya Mr. Conway waxaan kula wadaagayaa kulamadii ka dhacay magaalada Laascaanod iyo sidoo kale booqashadii uu ku degay kulan ballaaran oo ka dhacay hay'adihii ugu badnaa oo markan saldhiganaya magaalada Laascaanod maamulka waqooyi bari oo xilligan u arka tallaabadani mid weyn oo maamulka ku soo kordhin karta horumar badan oo xagga gargaarka gaarsiinta iyo sidoo kale mashaariicda hay'adda qaramada midoobay hoos yimaaday iyo hay'adaha kala duwan oo si weyn markan uu fududeynayo waxaan kula wadaagayaa gaaridii halkaasi iyo sidoo kale hadaladii uu ka jeediyay ku-xigeenka guud ee hay'adda waa qaramada midoobay gaar ahaan ku-xigeenka xogayaha guud ee gaaray magaalada Laascaanod sidoo kale booqasho uu ku tagay isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanod xarumo badan iyo shirkii dhaxmaray waqooyi bari sidoo kale qaramada midoobay oo muddo dheer kadib magaalada Laascaanod ka qabsoomay ayaan kula wadaagayaa dadaalkii labada sano ee Firdhiye uu socdaalku u galay sidii loo heli lahaa mashaariic badan iyo sidoo kale sidii loo hirgelin lahaa is-aragga waqooyi bari iyo sidoo kale qaramada midoobay markan magaalada Laascaanod ayaa loogu tagay iyadoo halkaasi laga hirgelinayo mashaariic badan sidoo kalena hay'adda qaramada midoobay gaar ahaan wafdiga ka socday oo dhankooda ballan qaaday in maamulka waqooyi bari ula macaamilayaan si la mid ah maamul goboleedyada kale ee ka jira Soomaaliya xilli socdaalkiisii ka horreeyay uu ku soo maray dhowr magaalo sida Baydhabo, Garowe isagoo horey u tagay Hargeysa si la mid ah maamuus iyo sidoo kale socdaal uu ku gaaray magaalooyinkaasi waxaan kugula wadaagayaa dhowr iyo 30 sano kadib magaalada Laascaanod oo si gaar u qaabilaysa wafdigan sare ee ka socday qaramada midoobay iyo magaalada Laascaanod soo dhaweyntii loogu sameeyay wafdigaasi ayaan kugula wadaagayaa daawadayaal koorintaan kula wadaagin nagu soo biir oo halka subscribe taaba si aad waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay guud ahaan xogaha xasaasiya warar xaqiiqda ku salaysan dhacdooyinka wararkii ugu dambeeyay xogaha xaqiiqa ayaan halkan kugula wadaagnaa daawadayaal daqiiqada ka dambeysay inagoo halkan ku baahina daawadayaal hagaag daawadayaal wararkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanod waxaa gaaray wafdigii ugu sareeyay ee ka socda hay'adda qaramada midoobay oo ay weheliyaan masuuliyiin kala duwan oo ka socda hay'ado badan oo caalami ah oo qayb ka ah hay'adaha taageera gargaarka gaarsiinta maamulada iyo gobolada Soomaaliya iyadoo gaaridda magaalada Laascaanod ee wafdigan uu hogaaminayo ku-xigeenka guud ee qaramada midoobay xogayaha lagu magacaabo Mr. George Conway sidoo kale wafdigiisa ay magaalada Laascaanod gaareen saacado ka hor gaaridda magaalada Laascaanod ee wafdigaasi ayaa sidoo kale waxaa ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka maamulka waqooyi bari ee lagu magacaabo Cabdirashiid Yuusuf Jibriil abwaanka gaaridda magaalada Laascaanod ee wafdigaasi ayaana si weyn gudaha magaalada Laascaanod looga dareemay sida soo dhaweynta iyo muuqaalada iyo ku sugan magaalada Laascaanod sida ay xaqiijinayaan wafdigan sare
ayaa sidoo kale u kuurgalay xaaladda guud ee magaalada Laascaanod iyo deegaanada gobolka Sool iyagoo sidoo kale kulamo la qaatay masuuliyiin kala duwan oo deegaanka ah qaar ka mid ah hoggaanka maamulka iyo xubnihii ugu badnaa oo ka qayb galay iyadoo xogtu sidoo kale ay sheegayso inuu dhacay kulan ballaaran oo u dhaxeeyay hoggaanka qaramada midoobay qaybteeda Soomaaliya ee uu hogaaminayo ku-xigeenka guud ee xogayaha qaramada midoobay Mr. George Conway iyo sidoo kale masuuliyiin sare oo maamulka waqooyi bari ah oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee ka howlgala magaalooyinka maamulka waqooyi bari kulankaasi ayaa xogtu ay sheegaysaa inuu ahaa mid ballaaran oo sidoo kale maamulka iyo qaramada midoobayba ay ku kala qaateen xogo muhiim ah iyadoo magaalada Laascaanod kulankaasi ka dhacay uu la mid yahay kulamadii la midka ahaa ee horey uga dhacay magaalooyin badan uu gaaray wafdiga sida magaalada Garowe magaalada Baydhabo magaalada Hargeysa magaalada Kismaayo iyo magaalooyin kala duwan oo gabi ahaanba uu si la mid ah maamuuska iyo sidoo kale kulamadaasi ka dhacayeen ee uu gaaray wafdiga sare ee gaaray halkaasi haddaba gaaridii halkaasi ee wafdigaasi oo muddo saacadaha ku sugnaa ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen in markan xafiis gaar oo la mid ah kan maamul goboleedyada ee hoos yimaada laanta guud ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya hoos timaada si la mid ah maamul goboleedyada kale magaalada Laascaanod looga hirgelinayo iyadoo sidoo kale taasi ay furtay waddo weyn oo si toos ah maamulka waqooyi bari ugu helayo mashaariicda iyo gargaarka gaaraya maamulka si la mid ah maamulada kale ee ka jira guud ahaan deegaanada Soomaalida ayaa sidatan u dhignaa hadalkii uu ku dhawaaqay ergeyga guud ee ku-xigeenka xogayaha qaramada midoobay Mr. George Conway ee uu gaaray magaalada Laascaanod iyo sidoo kale soo bandhigida wafdigii halkaasi iyo xubnihii la socday ayaana sidatan u dhignaa goor dhaweyd saacado ka hor ee uu ka qayb galay kulankan ballaaran ee lagu soo My sincere appreciation to the authorities, to Your Excellencies, and the Ministry, both the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management and the Ministry of Planning, and a deep appreciation to all of our local partners that are working here across the regions. This visit is an expressly humanitarian visit. We are worried with the cumulative impact of at least 4 failed rainy seasons. We had hopes that the goose season would see better distribution across the country as a whole. That did not happen. And the north of the country has seen chronic deficits now for 2 full years. And we're worried about the consequences of this. And that is very much the case in this neighborhood as it is across the north more generally. And so we come to discuss with local stakeholders, we come to discuss with the government, we come to discuss with partners. We've come together with SODMA because they're our national counterpart on the drought response. We come together with the UN and with the NGO consortium that represents so well so many of you in terms of the collective issues facing both international and national NGOs across the country in order to be here and listen and to understand what the situation is for communities across the regions and to understand what we can do better and differently. We are facing the unique situation, unique in the sense that, historically in humanitarian response in Somalia and globally, we haven't seen the type of resource constriction that we've seen in the past 18 months before. And it has resulted in a significant reduction in our collective coverage. We are right now for this year 30% funded, 29% funded countrywide. And as of today, my understanding is that we're reaching about 26% of our targets in Sol and Sinag regions. This is a problem. And we're trying to figure out all best possible ways to address needs in a context where we've had such a sizable reduction in funding. And of course, part of that is our collective prioritization, being very, very clear on where life-saving needs are and how we can best ensure that the people that need assistance the most get the assistance that they need. And we've been discussing today with the authorities and hearing from partners on where some of those most critical needs are. And that is our intent, to ensure that life-saving needs are met as best we can, and that all stakeholders and all partners work together to achieve the outcome
of avoiding further loss of life, further loss of livelihoods, and the displacement that so often accompanies these types of protracted drug situations. And again, for our local partners on the ground, we count on you. And we count on you to work coherently together within the cluster system in coordination with local authorities to deliver as best we can. And let me give significant appreciation to our area-based coordinators. The ABCs have been such an important mechanism to strengthen our interface with the local authorities, to strengthen our internal coherence, and to ensure that we can deliver in a much more integrated way in all of our complicated delivery environments across the country. I really wanted us to have time to listen to you as partners and to hear from you on the ground. Our schedule is behind schedule for today. I'm not sure how long we're going to have. No, don't have. So, but again, we have mechanisms in places that we'll continue to talk to you and hear from you and understand what we can do different across the country as a whole, but most certainly in Laascaanod and in the regions around. So thank you so much for the work that you do. It's consequential. We just came from the stabilization center at Laascaanod Hospital, where we've seen children that are recovering from severe acute malnutrition, right, with measurable, demonstrable progress. And without that assistance and support, they would be in far more dire situations. And that's just the one thing we got to see in the last hour. And they're at numbers that are important and consequential. So thank you for all of your work across all sectors, across organizations. Thank you for your collaboration with all the authorities in order to make a difference. And we're here to save lives. And we're here to help people recover from this crisis, to continue to weather it, and then to invest in resilience building as best we can, and understand differently what resilience building means in this context, where drought becomes much longer than it has been in the past. It seems so recurrent. And we count on your leadership and your thinking through what we could do differently to help make Somalia as a whole more shock resistant for the future and able to withstand these types of repeated crises, which we now see